Привет всем, меня зовут Леха. Продолжается наше приключение в Banishers Ghost of the Eden. В прошлой серии остановились на том, что зачистили мы гнездо, и теперь ищем просить дальнейший способ попасть в город. Вот, я что-то думал по поводу... все по поводу вот этого вот решения, да, принятого. Все-таки решил, что, ну, раз решение Who's принято, that? да, Yes, то something's будем here. до конца уж топить, да, то есть будем воскрешать Антею, будем идти по пути чувств, What так do you скажем. see? Anything useful? Да, There are stains. If they line up, perhaps we can jump. I'm sure you can. Just try to be gentle this time. не понял, я что-то убрал, и что это дало. Тут было гнездо, оно дало мне характеристику, прибавило мощь, ну, то есть, видимо, силу удара. Буду смотреть карту. Что у нас по карте-то? По карте у нас сюда, собственно. Ну вот тут кольца эти, опять нужно прыгать. И чё? Прыгать, наверное, отсюда надо. Гнездо было, кстати, сложным. Вообще, трындец каким сложным. Но это, видимо, из-за того, что сложность на максимальная выключена. Вот отдохнуть нельзя? Нет. Here, That's high. trust me. Ну только как, чё, перебраться-то? Вот. Yes! Remind me to close my eyes next time. Вот какое-то письмецо. Позабытый дневник. Написано в 1695 году. В этом я, по крайней мере, уверен. Напрасно мы пошли с сестрами Ньюсмит. Бросив наши дома, мы брели по темному лесу сквозь дождь и бурю, пока не наткнулись на место, где когда-то был охотничий лагерь. Мост Бостона разрушен, дальше идти нельзя. Попытка бежать и обрести свободу была тщетной. Наш дом в Нью-Идене кажется далеким воспоминанием. У нас были друзья и соседи, в школе звенел смех, а в молитвенном доме был пастор, который искренне беспокоился о нас. Когда мы ушли с отрядом толстокожий, тот Нью-Иден, который мы построили, перестал существовать. Как мне его не хватает? Бет тоже тоскует, хотя скрывает это. Мы возвращаемся, соберем наши пожитки и отправимся домой. Я к чертям эту тварь, что бродит в лесу. Да хранит нас Господь. Мне кажется, что тут речь идет о чем-то типа индиго. Это что-то связано, скорее всего, с индейцами. Ну, мне так кажется. Там кто его знает. Что, гадать не будем, будем смотреть, проходить. Вот, понравился мне, кстати, квест, вот эта побочка про двух трапперов, которые один друг друга съел. Такой грустный, но, наверное, где-то даже жизненный. Ну мы правильно идем-то, по сути. Красиво. Ловушка чья-то.
Ах, у него сабли не выпало, интересно. Are you all right? I'll be better right side up. What happened? Rope trap. Jacob Lind mentioned a hunter's camp. It may be close. Something's there. Something alive. Yes. Женщина. Brilliant. Who are you and where did you spring from? I've come from New Eden Town. That's a very long way from here, sir. Who are you? My name's Red McCraith. I work for the selectmen of New Eden Town. I'm a banisher. Didn't you and the other one die in the meeting house? I fell in the water and the tide took me. I survived. Up to now, anyway. I've never seen a banisher before. I expected more. Could I please continue this conversation with my feet on the ground? Easy now. Stop your jiggling. Hold still, I said. You try holding still when some lassie's shooting at you. In that case, banisher, you may escape the trap yourself. Wait, what? No, no, come Our on! camp lies downhill. I'll wait for you there. Come back here! Нифига себе. Shite! Боевая баба. I don't suppose you can help me, can you? А это угорает. That was понятно. entertaining. It's good to see you smile. Wait. Something's there. Something alive. No. Нет. Нихуя себе. A bone walker. It seems. Сущности брут. You can do it. How? Please. А, ну значит она может влиять на мир живых-то. Каким? Ну, или на него, или конкретно. Never mind. I'll do this myself. Пробейте защиту. Инфестации. Show them why they should fear banishers. I can help. A wee Highland kiss for you. Больно. Ну идите нахрен мелочь.
kiss for you. Ну, он ни о чем, на самом деле. Просто жирный. Толку. Толку никакого. Так, что тут есть? Тут есть трутовик. И кожа. А нет, о слушаниях. Что это такое? Согласно мудрому демонологу Анри Баге, изначально изгнателей называли экзорцистами, и, возможно, они наследники древней традиции бродячих жрецов Древней Греции. Но как бы ни менялись их названия и методы, главная цель изгнателей неизменна – провести слушание. По этой причине большинство людей считают, что изгнатели действуют из добрых побуждений. Так же, как в северно-восточной Италии, веками верили, что бенанданти – добрые ведьмы. Они странствуют по миру и их нанимают для того, чтобы разрешить конфликт между живыми и мертвыми. Они завершают дела о присутствии, принимая окончательное решение. Анри Баге сказал бы, что ими движет греховное стремление иметь дело с нечистью. Осмелюсь добавить, что еще и благочестивое желание выкручивать зло. С точки зрения изгнателя, каждое дело о присутствии – это процесс, требующий слушания. Суд, короче. Слушание происходит, когда изгнатель собирает всех, кто причастен к делу о присутствии, чтобы раскрыть правду и выбрать, каким ритуалом его завершить. К концу слушания противоречия разрешаются, более или менее безболезненно для всех участников. Изгнатели утверждают, что при помощи ритуала освобождения они помогают призраку оставить позади все, что его удерживало, то есть незавершенное дело, обещания, гнев, злобу, любовь и так далее. Освобожденный могущественными словами изгнателя от посмертных оков, призрак может вознестись. Ритуал служит символическим подтверждением того, что призрака услышали, простили, направили или утешили, и теперь он может уйти с миром. Чтобы освободить призрака, изгнатель должен узнать, что произошло и почему призрак сдержался. Возможно, что самая спорная часть их ремесла, потому что с существами из преисподней нельзя заключать никакие сделки. Именно по этой причине изгнателям лучше всего проводить ритуал изгнания в духе традиций и истории их происхождения. Изгнатель не тратит времени на то, чтобы мягко убедить проклятого призрака уйти. Он насильно изгоняет призрака, отправляет его обратно в бездну. Вот как следует поступать с несговорчивыми отродьями дьявола. Ритуал нужно проводить, не предупреждая призрака и не проводя расследования, если упомянутый призрак ведет себя враждебно или коварно просит о милости. Фэйрфакс Хаскell об изгнателях, посвященного происхождению этого противоречивого искусства. Ну понятно, да, как судьи, извините, только для призраков. Ну, то есть и для призраков, и для тех, кто может как-то там, да, быть причастен к смерти этого призрака. Ну, то есть человека, который стал призраком. Здесь сейчас лежит какая-то шмотка. Браслет гармонии. Чего это? Это старый серебряный браслет со странными символами или же буквами неведомого алфавита. Скорее всего, он принадлежал ученику-демонологу, который пытался добиться расположения доброго духа. Ну, урон от удара кулаком отлично. На 30% увеличит, вообще крутая тема. Ну а что, одеть-то его как? А, он уже одет, все, понял. Старая записка охотников. Отродьям сатаны, что бросают свои вонючие гнилые объедки и вонючие острые обломки наконечников стрел и прочий хлам, стыдитесь. This place is empty so long it's rotting. Увеличение урона, это хорошо. А где их дом-то?
Signs of life ahead. А, вон он. Ну, пойдем. А, тут, интересно, бестиарий вообще есть? Мне вот интересно просто. Костеброды, вот эти. Откуда я там могу знать, кто это такие? Вот, например, мне интересно, да? Ни хрена тут, по-моему, нет. Ну ладно. Возможно, потом где-нибудь его найдем в мистерии. Потому что тут, как бы, видите, раскрывается лор, да, и потихоньку. Ну, понятно, что они, так скажем, полиция для загробного мира, но только они еще и судьи. У меня этого купыря уже. Очень другой то вообще выпадет. А что-то же выпало блатное. А, вот. Шлак гнезда. Острый черно-зеленый самоцвет, от которого исходит зловещая эманация. Уничтожая гнезда, можно получить или купить у ведьм. Понятно. Конечно, кожа, трутовик. Все, драка будет. Я же говорю. Хиблет. Think you could take on a ghost? Конечно. Your funeral. Но они медлительные. Вот эти вот зеленые гораздо опасней. Не помню, как называют. This must be the camp the rope lady talked about. Doesn't look like much from here. Who was she anyway? Some species of huntress. She took no liking to you. Hard times like these, fewer folk will help a stranger. Да почему не залюбила просто, да, она не знает, кто это такой. Нарисовался, тем более в лесу, где там чума и We did все. good against those bone walkers. You did good. Strange to see the dead from this side. They're both oddly familiar and 1,000 times more ghastly. Ну, перит. Они мне, наверное, ружье дадут, эти охотники, в итоге. Ну, я надеюсь, по крайней мере. А может и нет. Хуй его знает. Fortifications. Grim face is not a good sign. So rest and restock, then onwards to New Eden town. Говорим. Good day, madam. And a good day to you too, sir. I've not seen your face before. Where did you spring from then? That, madam, is a long story. I'm Red McCraith. I'm the Banisher. Edith Keane. Miss Keane, if you prefer. There, we're no longer strangers. Though the times remain strange indeed. Not bad, eh? Oh, I don't doubt we'll prevail. But right now we're tired and hungry. Прикольно, что у них всех есть имена.
Вот это не просто какие-то обычные NPC, у них есть имена. What's new? I'm sorry, sir, too busy to talk. God will bless this place, but he needs us to do the work. You understand? Yeah, of course. Are you out here alone? In the New World, I mean. No family back in England? There's no husband, if that's what you're asking, and I don't want one neither. I've a plot to farm and a brother to feed, and that's enough. I mean, look around you. How could I possibly want more than all of this? Why should I want silk when I have all this shit? You're a man alone in the world. You're not bad looking, but you don't look rich. Know what you should do? Find yourself a rich man and marry him. Ha! I must go. Take care, sir. With God's help, we shall all see better days. Давайте поговорим тут. Good day to you. I'm Red McCraith. The Banisher. How did you get here? With А, difficulty, его I брат. must admit. Он внешне даже похоже. Aye. Only them as can handle a Это ее weapon брат. dare brave the woods. The rest of us blockheads are stuck here in camp, waiting to be fed. Daniel Keane, by the by. Я говорю. Any kin to Edith? Aye. We're twins. Not that we're alike. She likes her stories, Прикольно. likes to hear herself talk. She likes a little drama, does Edith. Mind you, lately there's enough of it about. I was wondering, what brought you to the New World? Why leave home for the unknown? Like so many, we came looking for a better life. A better life indeed. So, Daniel, what's new? Sorry to turn you away, Mr. McCraith, but I'm behind on my chores. Even the poor farmer must do his bit, eh? Ну ты ж стоишь Goodbye for проебываешься. now, Daniel. Aye. Ну окей. Try not to die in the meanwhile. Возьму вас купыря чуть-чуть. А уже не надо. Тут закрыто, понятно, логично. Прикольно, прикольно, что даже внешне, вот я уже говорю, сразу определил, что это родня. То есть даже учли это. Это магазин, судя по всему, но он закрыт. Banisher, you made it. А вон она. Come up. I wish a word with you. So, you found us safely, Red McWraith. Aye. Well, thanks to you. I had to know you could look out for yourself. You're welcome to stay until you're told to leave. I'm Kate Newsmith. Far as you're concerned, I'm in charge round here. Кейт Ньюсмит. Newsmith. Anything to thick-skin? Aye, we're sisters. Me and Antea, we met her in town when we first landed. Thickskin will return from the hunt soon enough. Sorry for your loss, by the by. Why might you tell me to leave? He who don't pitch in, pitches out. We'll not go hungry to feed him that don't contribute. Better than killing you for food, I suppose. How fare's New Eden town? I'm heading back that way. You're mad. There's no going back. There's naught to go back to. We may be all that's left. New Eden town now is naught but sorrow, pestilence and death. Some of our band were homesick. We heard them screaming in the woods. They didn't come back. Something wicked prowls. Folk dream of a murderous beast that'll kill them if they dare to leave camp.
There was a second group. They never arrived. Some think the beast got them. Like I say, we may be all that's left. Guilt, dread. She puts a brave face on it, but the truth is in her eyes. All right, I'll stay a while. I have certain skills, if they may be of use. Our hearts are low. Nightmares plague our sleep. Do what needs doing, help who needs helping. Well, give me some names. Prudence Hake. A widow, like so many. Prudence She Hake. cooks. Lately she's cooked shite. He who puts the food aright is a hero indeed. I'll make the rounds. I'll pay my respects to Widow Hake and see what's the bother. If you can't find Prudence, ask Jane. They're close. Also, please check on our blacksmith. His already meagre skills have lately declined. Talk to Jane, talk to Prudence, check the forge, talk to anyone who needs help, which is probably everyone. Right. Got it? One empty cabin remains. A tree fell on it. But you may have what's left. Welcome to the Dark Woods. In your forays into the woods, have you seen many bone walkers? What the hell's a bone walker? Corpses possessed by malignant spirits. The dead walking. You'd know if you'd seen one. God spare us. Have you? Of course not. Standard question. I have to ask it. Bone walkers seem drawn to us, but not them. Is it you? Is it me? We both? Can I ask you, what do you know about the nightmare? I have bad dreams, aye. The worst kind. We all do. A nightmare is what we Banishers call the creature in the meeting house. It's a breed of ghost. A bad one. Aren't they all? Town was doomed. My sister knew it. After your mishap, it was time for us to go. Your bad dreams. Care to share? Might be the hunger. Might be the fear. But we all seem to dream the same dream. A beast. A wolf, but not a wolf. Larger, stranger. It howls and hunts from the shadows. Intriguing indeed. But still, just a dream. Is it? Thick skin apart, those who leave don't come back. Some blame the beast. We stay close to camp now. Tell me about this beast. Though we've heard it howl, none have seen it. We've heard screaming too, and those who've travelled on have not returned alive. We hope against hope that they found their way to Boston, as we must, if we're not to starve. But our dreams say they did not. There's really no way out. We can live here, on the edge of starvation, keeping our cheer as best we can. Or we can die in the woods, prey to a drooling beast. We choose to live. I must ask you about the camp. Ask. Have you been here long? Not one of us knows for sure. Time here flies for some. For others it stands still. There's no night, so counting days is difficult. What would Thickskin say? She'd say, about a month. She'd be lying. We both counted days, but the numbers didn't tally. I gave up. The nightmare twists the perception of the passage of time. These folk have not escaped the curse. Не наступает ночь. Where's your sister? Out, making the rounds, hunting if she finds game. One new smith stays, while the other new smith goes. She goes out alone. She's thrice the hunter anyone else is here. We'd only slow her down, she says. Ну, Who это about the так я place needs спросил help, do you think? кузнецу Something's not right at the forge. You could start и there. вдове Хейк. Все окей. Ну, I'll take my leave of you for now. Rest.
You'll need it for my sister's return. I'll send for you. Подведем итог, да, результат чего, что тут вообще, о чем речь, значит, это стоянка охотников. Но здесь живут не только охотники, здесь как бы и фермеры живут. Ну, просто небольшой такой поселок в лесах. Вокруг них бродит зверь. Какой-то огромный волк, да, который воет по ночам. Если уходит кто-то там на разведку, никто не возвращается. И, соответственно, у них не наступает ночь. She seems to like me. Let's find your cabin and see how much. Ну, не наступает ночь, я так понимаю, это игровая условность, да, чтобы... Need to find the key to open this. So, My chores continue. Should I report on them now, or would you rather wait? catch me up when you're all done. Saves me hearing it twice. Ну ладно, не будь. То есть пристрелит. Да вообще этот как его, это, если честно, какой-то такой. Ну как бы, вроде взрослый мужик, а... Ну какой-то... Ну, не то что неумеха, так я не могу сказать. Просто странно себя ведет, как будто такой неопытный. Но я так понимаю, он и есть неопытный, как изгнатель-то. Ух ты. Ведьминого камня как много. Нормально. Ну что такое вообще ведьмин камень? Что-то я его не вижу. Или я слепой? Кто-нибудь видит ведьмин камень? Вот он. Кварц. Как валюту ведьмы используют. А ты кто? You're new. Good day to you too. Red McCraith, madam. At your service. You're a long way from Scotland. Lost, are you? More than the rest of you. Kate Newsmith asked me to make the rounds. As a banisher, I may be of use. A banisher, is it? I tend the living in the Lord's name and leave the dead to him. You do well to do the same. Do you not believe in ghosts? I believe in heaven and hell. I believe God has a plan for the earth between. I believe in helping others. Even charlatans. Charming though they may be. I didn't catch your name. Doctor... You'll not let the governor hear you call me a doctor. Mistress will do. Mistress Evelyn Fitcher. May I ask, Mistress Fitcher, how you became a doctor? I'm no doctor, and you must stop calling me that. My father was a doctor. I took an interest in his work. He encouraged this. God, he said, will work through any hands willing to be of service. And besides, he needed the help. Arthritis, you see. My father was unusual as a doctor, for his patients tended not to die. Folk trusted him, and though they knew me as a midwife, they trusted me too. When he died, his patients became my patients. And you? Whose footsteps did you follow in becoming a banisher? A dear friend. To him I'll be forever grateful, for through him I met the love of my life. I'm so tempted to appear to her right now. So tempted. Let us talk of something else. The world about us, for example. The world about us is the Newsmith sisters' purview. I'm content to worry only about the patient in front врач of me. просто и все.
что он хочет узнать. I should go. The Lord will guide you, Banisher, if you let him. Такая чувствуется, с характером. Больничка, что ли? Купыря понабрал. А, ну здесь мы и были. А ты кто, дядь? Red McCraith, sir. Your friendly visiting banisher. The civility of your tongue belies your appearance. Это and пастор, comes скорее most всего. welcome. There's not much of it around here. Squire Sincere Paris, sir. нет. Your friend and servant. In hard times and harder places, a man needs help. May I interest you in my broad range of useful and Купец. reasonably priced commodities? I admit, I didn't expect to find a store out here. Wherever people go, it seems commerce follows. Things are bad, but as long as there's business to be done, all is not lost. You brought all these goods with you. Did you carry them on your back? With my weak heart? Of course not. I left New Eden with a horse and cart. After we ate the horse, I employed my fellow travelers as porters. You paid people to carry your goods? My fortune is in my wares, and my heart and back lack the strength to carry them. Well, I hope the horse was tasty. Look about you. Folk here come through hell for this. My provisions make their lives just that little bit less awful. And all at reasonable prices. And on a personal note, I find that even the worst of times are made a little better by a bulging purse. Show me your wares. You'll find what you need, I'm sure. Ничего это? Мех, лен, шерсть, загадочный тайник. Пока не буду ничего покупать. Слухи, нафиг. I'll bid you good day. Так, а где кузница-то? А, вон там что-то горит. Это значит, что здесь присутствие. I've slept in worse. А, не, это And it дом. smells better than Jacob Lynn's lean-to. The worst thing about Jacob Lind was not the smell. Ключ. Сундук от раперов. Библия короля Якова. Официальный перевод христианской Библии для англиканской церкви, который считается официальной версией писания среди пуритан. Ну это да, это пуритане, это же как бы ветвь от католиков. Не совсем католики. Забытое письмо. Моя дорогая Эвелин, как ты знаешь, мы с Александром должны вернуться домой. Замысел сестер Ньюсмит казался разумным, но сердца наши слышат зов Господа. Он зовет нас назад, в Нью-Иден. Ни лошадей, ни пастбищ больше нет, но дом еще стоит. Мы все установим. Или же умрем, там, где должны, дома. Пишу, чтобы поблагодарить тебя за доброту и неизменную поддержку, особенно в те дни, когда я опасалась, что больные легкие сведут меня в могилу. От всего сердца благодарю, и да хранит тебя Бог. Твоя дорогая подруга Элизабет. О, еще стоит призрак. Согласно старым книгам и легендам, призраки — это один из многих видов нежити, таящейся во мраке. Подобно жутким вампирам, которых я изучал и за которыми я наблюдал в молодости, они питаются живыми и несут им угрозу.
Но я искренне верю, что призраки по большей части состоят из воспоминаний. Ну, в принципе, да, воспоминания о том, кем они были, что делали и что делали с ними. О том, как они должны были или наоборот не должны были поступить. Призраки привязаны к своему прошлому, каким бы оно ни было. Счастливым, болезненным или страшным. А разлагаясь, призраки постепенно забывают, кто они и зачем остались. Помня лишь определенные события, предмет, слово или чувство, которое помешало им покинуть этот мир после смерти. Подобно улиткам или моллюскам, они всюду оставляют следы воспоминаний об этом событии, словно нити, из которых они сотканы. Некоторые называют их отпечатками, другие отголосками. Искатели должны всегда обращать внимание на следы, оставленные призраком. Часто именно они позволяют понять, почему ты задержался здесь. Печально то, что постоянно возвращаясь к причине, вынудившей их остаться, призраки бесследно забывают все остальное, пока однажды от их личности не остается и следа. Это писал пастор Чарльз Давинпорт. There. Now we won't freeze. I won't freeze. Библия. Что, все, больше тут ничего нет? Ну и письмо. Все понятно. Так, значит, здесь можно прокачиваться будет. И... Right, let's go make ourselves useful. If the nightmare is at work here, they'll need us. Ну да. Ну вот кузница, похоже. Да. The forge. Kate said the blacksmith may need help. Записка Форчуну Хитону, толстокожий. Хитон, дома разваливаются, без гвоздей нам их не отремонтировать. Приносите, как только сможете. И чтобы не такое дерьмо, как в прошлый раз. Вы вроде мастер своего дела. These nails look brittle. I feel an echo ringing. What is it? Salt water. It's pulsing. There's something here. Mine, all mine. Mine, all mine. Mine, all mine. That ghost sounds nasty. Жадный хрен. That ghost sounds obsessed. That drill bit is dull as a hammer. Metalworking isn't easy, but this stuff is surprisingly shite. Can't be easy to maintain a camp with a bad blacksmith. What kind of forge has no tools? Кузница без инструментов. Странно. Damn it. Oh. Forgive me. I oughtn't have startled. Oh well. Ain't you a sight? Who are you, then? Red McCraith, ma'am, the Banisher. To whom do I owe the pleasure? Oh, the Scotsman. I like your accent, and I like your manner too. Nellie Heaton. A friendly Londoner. I like her already. Here's the thing. In your forge, I found a puddle of salt water.
Any idea how it got there? Wait. You went into the forge without asking? The door was open. Also, there was a puddle on the floor, which turned out to be salty. Well, it's rude, but this time I'll let you off. The forge uses a lot of water, but that doesn't explain the salt. Нелли Хитон. Голубоглазая уроженка Лондона, которая не скупится на улыбку, несмотря на усталость на тонком лице. Обычно веселая и общительная, в последнее время Нелли стала пуглива. Окей. Could it be seawater? I suppose he could have hauled the water from the beach. The forge is empty, no tools. Any idea why? No tools? That's strange. Why would your husband take tools with him? Why would he take all the tools with him? I don't know. А что он продает? Let's trade, Mrs. Eden. All right, let's. Доспехи мародера. По 800. Брошь. Но это все равно мне не... У меня копейки все стоит. Да и надо. So, what's the chatter? Bad news travels faster than good. What would you like to know? What can you tell me of Kate Newsmith? I like her. She's different from her sister. Sensible, watchful. When she speaks, I listen. What think you of thick-skinned Newsmith? She ain't perfect, that's for sure. But she's independent, fair-minded, strong in body as in character. She cares for us. I know it in my heart, even if she doesn't show it. Why else would she shield us from the beast? How's life about the place? We're doing our best to make things work. The beast is worrisome, 'tis true. But Thickskin knows what's what. I'm sure we'll be fine. To the point, madam. Kate Newsmith worries for you, and for your husband too. Are you around? Fortune left some hours ago and hasn't Зачем come он back. встает такую позу дурацкую? I confess I'm beginning to worry. What if the beast got him? Did he not say where he was going? Thickskin has him making nails for the stockade. She presses him, and he feels the weight of it. Did you fight? We're best friends. We don't fight. He's a good man. He never lies. He'll put you at your ease, and before you know it, you're laughing. He is also devout. Almost forgot. It wasn't always so. Coming to New Eden saved us. It saved the marriage. I should go look for your husband. He's no woodsman, so he can't have gone far. Please, do find him. I didn't come this far only to lose him now. Can I have a look around your house? Yes, if it helps. Thank you for your time, Mrs. Eaton. Welcome. I've enjoyed our chat. It's nice to have someone new to talk with. Ну вот единственное, что я не понимаю вот эту логику расследования этих.
Дневник Нелли Хитон, 4 апреля 1694 года. Я нашла друга, милого друга. Хорошего человека, который порой грешит, но не желает никому зла. Он уважительно со мной разговаривает. И я отвечаю ему тем же. Он с интересом меня слушает, и отвечаю ему тем же. Но что самое главное, он добрый. Это, по моему мнению, главное достоинство мужчины. Мы судим мужчин по богатству или по бедам, тогда как на самом деле должны судить их по тому, насколько они добры. Я буду бережно хранить эту страницу, память о дне, когда жизнь мне улыбнулась. У нее любовник, что ли, был? I have a feeling about the bed. How about a chant to reveal the past? Reunius vat aster himi. Not yours. That's no ghost threatening Nellie. That's her husband. It seemed like he was fighting the urge to hurt her. А почему, The интересно? blacksmith has gone missing with his tools. And a saltwater ghost haunts the forge. Let's go find it. Письмо Форчуну Хитону от губернатора Хаскелла, 2 марта 1694. От почтенного Фэрфакса Хаскелла, губернатора колонии Нью-Идена и окрестностей, господину Форчуну Хитону, владелицу кузницы Хитона из Брейсмонкса в Лондоне. Письмо о назначении. Мой дорогой, он, наверное, не Хитон, ни хрена. Мой дорогой мистер Хитон, вам несказанно повезло. В продолжении нашей недавней переписки я напоминаю вам о вашем последнем письме 14 декабря, где переселиться желание в Нью-Иден и заниматься здесь кузнечным делом. Поскольку вас знают и в Лондоне, и в Бостоне, и не просто как опытного кузнеца, но истинно верующего пуританина, я рад сообщить вам, что мы готовы принять вас на службу. Я его точно убью. Он не Хитон, стопудово. Он, скорее всего, выкинул Хитона настоящего или утопил. Это любовник, скорее всего, вот этой вот Нелли Хитон, которого она встретила. Значит, посмотрим. Предоставим вам небольшое помещение, где вы сможете обустроить кузницу и приложим все усилия, дабы обеспечить вас сырьем. Однако прошу вас привезти с собой необходимые вам инструменты, потому что найти их здесь может быть непросто. Ответьте как можно скорее, хотя бы в течение месяца, и купите билет в самое ближайшее время. Прилагаю к письму средства на дорогу. Поля ждут плуга, лошади подковы. Мы крайне нуждаемся в ваших услугах. Ожидаем вашего прибытия до начала зимы. Всем, кого это касается, да будет известно, что Форчун Хитон был нанят в колонию Нью-Идена в качестве кузнеца. Да. Я вот говорю, я уверен, что этот кузнец, который ковать не умеет, никакой не Хитон на самом деле. Footprints. Tackety boots with hobnailed soles. They're stained. I think I can uncover the traces. Let's see if the trail leads to our blacksmith. A moment. Well, that's handy. Imagine all those years hunting ghosts, how much time we could have saved. Come on, let's go find our blacksmith.
А дальше чего? А, ну вон следит. Чё тут? О, что-то есть. Понятно, Библия опять. Ну это пуритане, да, чушь. Что ж тут говорить? Мини-кладбище. Ясно, понятно. Туда не попасть. Ну вот, видите мое слово, что именно так все и есть. Я вангую. Если так и есть, я его просто без зазрения совести грохну и все в пользу. What think you of the blacksmith and his wife? A ghost haunts Fortune Heaton and his smithy too. Aye, but whose? Настоящего Форчуна Хитона. Ну то есть, да. Прикольно, причем то, что должно расти у реки, оно действительно растет у реки. Ну, то есть растения эти, которые для ритуалов необходимы. I can help. Не надо тут что-то помогать это вообще. Ни о чем. Там мы не пройдем. Далеко он забрался. Где чистокол-то? А, вот, наверное, тут. Pray for me, Saint Joseph, pray for me, Jesus, Mary, and Joseph, assist me. My last name. One less to worry about. Oh, God. Help someone now. Help, please. I beg of you, help me. Holy Mary, pray for me, Saint Joseph, pray for me, Jesus, Mary, and Joseph, assist me. My last name. Тебе и вожак. Help me, please. Come out. They're safe. Are they gone? I thank you, whoever you may be, for whatever you have done. I thank you. I thought I was done for. Fortune Heaton, sir, and so very pleased that you came along. Red McCraith, the Banisher. Weren't there two of you? There were, yes. As it happens, I've been looking for you. You have? What for? So, you're the blacksmith. What's that like then? It's alright, I suppose. You busy? Yes, of course I am.
Lots of building work to be done. That means nails, whole lot of nails, like an ocean of stupid bloody nails. I love when a man takes pride in his work. How are things with Nellie? Good. Yeah, good. It's, nice. Having a wife. A home. Nellie is, a fine woman. Clever, brave, generous and kind. She's a blessing. How did you meet? Meet? How did we meet? Well, you know, we just, met. Does he not remember? Or does he not want to say? Calm down, Mr. Heaton. No need to be embarrassed. A wee bit of romance is good for a man. Romance? It's not. I helped her with a thing. She helped me with a thing. We stayed together, helping each other with things. Doing right by one another can bring a couple together. Doesn't always need romance. А мужа грохнули и утопили. Настоящего Форджина Хитмана. I heard you praying. I thought I recognized the text. You did? Sure? Nellie painted him a pious Puritan. Aye. Thought they sounded Catholic. Oh, well, just coincidence? Look, here's the truth. I'm a convert. I did it for Nellie. Was Catholic. Пиздит. It was a convenience more than a calling. Keep it to yourself, please. I need to fit in around here. I'm not here for you. You have other worries. Don't I know it? What are you doing out here anyway? Do you not fear the prowling beast? I needed a walk, bit of fresh air, bit of light. Forge is... well, it's dark and hot, isn't it? I didn't mean to be a worry. We all enjoy walking the woods while burdened down with smithing tools. Why'd you bring your tools? Yeah, why did I bring my tools? Why? Why? Ты пиздишь, Because старичок. they're haunted. That's why. I'm sorry, it's just... I'm losing my tiny little mind. And it's them godforsaken tools that's to blame. I start working with them, and then I look up, and half the day's gone, and I am somewhere else entirely, and that's not even the worst of it. When I return to the forge, the work is done. The tools are haunted, and I'm getting rid of them. As deep in the woods as I can go. Did the haunted tools tell you to kill your wife? No. Yes. Maybe. No, I would never hurt her. Yes, they told me to hurt her. Maybe. Maybe I'd have hurt her. Can you help us? Yes. But I can't guarantee you'll like the result. Head for camp. I'll take a look at the tools. Once they're safe, I'll follow. Yes, sir. Absolutely, sir. Thank you, Banisher. I'll... Thank you. Вопреки ожиданиям, кузнец оказался не таким же здоровяком. Он дружелюбен, держится уверенно, но выглядит уставшим. Нужен причины встревоженности в явном изнурении. А может, тревоги не дают ему спать. Вопреки всеобщему убеждению, кузнец не пуританин. Изделие кузнеца, ну, да, все понятно. Мне уже все понятно. Мне его, может быть, даже немножко жаль, но это как бы за гранью. Это явно любовник, а все мое, почему он твердит это потому что, ну, он имеет в виду муж, как бы, это мое, инструменты мои, жена моя, дом мой, все мое. Words from the past linger here.
Mine! Mine, oh mine! The ghost lays claim to the forge and everything in it. The flatter from the echo is missing from the toolbox. If it's not around here somewhere, he lied to us. Let's see where the back door leads. Spectral stains, heading deeper into the woods. Odds are there's a blacksmith's flatter at the end of the trail. Так что их там проявить надо было? Ну, это предсказуемый квест. Просто тут я сразу все понял, когда жена, вот это письмо жены, то есть не письмо, а из дневника страниц. Не, этого мне даже жалко не будет. Я думал, там будут какие-то... А жена должна понимать, что, возможно, это был тиран, сам Форчун, но это не дает им права его утопить, да, по дороге сюда. Fortune the blacksmith came deep into the dangerous woods. He's no blacksmith, he's lying. We sent him home, I hope he's no danger to Nellie. Но он не кузнец, все верно. Локации здоровые. Или просто мне кажется, я кругами. Hidden. Волки здесь. Черт. Ну, волки вообще ни о чем. Who's that? Yes, something's here. Ну, следит куда? Куда делись-то? А вот не. А там чё? А тут куда-то вообще ведет, я знаю куда. Ну-ка, локация-то. Нифига себе. Это надо будет все исследовать. Ладно, надо сначала разобраться с этим делом и... На сегодня, наверное, все. Но
Надо завершить начатое. Мне просто хочется узнать, прав я или нет. Да по-любому прав. Ну, тут очевидно. Он даже этот сказал, он не кузнец. The hammer. Looks like Fortune tried to get rid of it. Пытался его выбросить. The hammer is the ghost tie. Now to retrieve it without breaking my neck. Yes, that would be a shame. We need to look for somewhere to cross. На скалу, со скалы туда. Через телепортацию. Можно было пробежать здесь. Вот так. Драться-то будем с кем? По-любому же будем. I sense a trap. I sense an echo. All right then, let's trigger the trap. Тут же по-любому какой-то, ну, то есть, или шмотки покупать, а их просто улучшать только можно, интересно, за ресурсы. Блин, ну здесь сейчас будет драка 100%. Right. Business. Have a bit of this. A wee Highland kiss for you. На. You need my help. Да, сейчас понадобится. Таким макаром. Вот ты чё? Ты озверел? Вот. I'm right here, you know. Hogging all the fun. Stop that specter before it possesses the corpse. Not gonna make this easy for me then.
такие прям и... Надо не разрушить. That's enough, Nellie. I warned you. I warned you this would happen again. No. Oh, look at yourself. You're pathetic. I want a divorce! You're no Elizabeth Luxford. You are mine. And I'd sooner see you dead and cold than let you leave. What's going on here? Walk away, lad. This does not concern you. I think it does. Это она его. What do you want to do? A lot of birds killed a man with his own hammer. We should talk to his ghost. Да, надо обязательно с ним поговорить. Haviel falach tu. All mine. We are the Banishers Antea Duarte and Red McWraith. Whose ghost are you? Do we really have to listen to this bastard? Nothing good ever comes of talking to the dead. At times I'm tempted to agree. Who are you and what do you want with the blacksmith? My forge. My wife. My name. All mine. The bastard stole them. Is he telling us our blacksmith's a fraud? You've been sowing madness in the mind of the man who replaced you. She can't escape me. Are you looking for revenge? I claim what's mine. She schemed it. He seized it. And I shall have it back. That night, on deck, Nellie asked for a divorce. What happened then? We saw what happened. I want to hear him say it. What happened on the boat? Ungrateful, scheming, errant, whore. Watch it. Red, come on. Distempered, feeble, a weak woman, demanding care and giving none. I gave her a life and she stole mine. She had him kill me. That's not what I saw. Why are you here? I want what's mine. Stolen away. Правильно. Pride Ну, from я my считаю, что grasp. правильно. Пускай он, конечно, I скорее want всего, my work. гондонистый.
My name. Но My wife. это не повод. Your wife is not your property. Но убивать-то тоже не повод. She was no one. A drudge who fancied herself a herbalist. I plucked her from the dirt. I made her. All right, no. I'll not entertain this man a moment longer. Да, он тоже I've had enough of совершенно this. Let's go. не... Но тот самозванец, называющийся Форчуном Хитоном, он не Форчун Хитон. Вот Форчун, да. Призрак хочет отомстить, убить на море собственным молотком, предъявляет им на имя. Ну, я же говорю. Now we know why Fortune Heaton died. He was a bastard. Known for his murder. Nellie and her fellow are haunted yet. And I'm concerned for their safety. Вот, как бы, возможно, да, что я оправдываю то, что хочу сделать. Но тут, как бы, ну, убийство — это один из величайших грехов. Неважно, кто он там был. Гад он был, или кто он там был. Но убивать людей ни в коем случае нельзя. Ну, то это же понятно. Можно было, я уверен, решить вопрос по-другому. Она решила это именно так. То есть теперь не очень понятно просто, чья смерть понадобится. Ее или вот это вот, который обманул всех. Посмотрим сейчас. Что такое? Перстень? Урон от изгнания. Чем менее заполнена шкала духа, тем более урона наносит Ред. Филюар. На этом изгнательском кольце, инкрустированном красной яшмой, выгравирован герб знатного рода из шотландского Хайленда. В этом клане считали, что красная яшма — талисман воинов, и дарили украшения с этим камнем наследникам на совершеннолетие. Но он явно лучше. А тут гнездо. Да. Да. А где верхняя пещера? Не понял я.
Ivy blocks the path. Пещера наверху. Тут что ли? Не понял. Нет, не тут. I need to stop at some point. Here would be all right. $240 урона от изгнания. Конечно, лучше. А тут что нужно? Аккреция бича. А тут то же самое. Нужно быстро переместиться. Да, может перемещаться между убежищами. Перемещение времени исказится, устранен враги, выпитые настои. Все появится вновь. Охотничий лагерь. Надо переместиться, да. Но просто бегать долго времени займет. Так идет видос уже долго. Но надо довести дело до конца, и тогда уже. I think Fortune's ghost is here. Let's end this now. You should have said something. I was afraid to worry you. No secrets, we said. We did. Because this only works if we're together. Right. Together. Do you think the Banisher knows? No. Though I'd not swear on it. He's no fool. I am no Puritan, he must know that at least. Mine, mine, oh mine, oh mine. You again. Piss off, Heaton, and no more scheming. Hush. Someone's coming. Banisher, you're back.
I'm back. Mr. McRae, my man came back and I hear I've you to thank for it. Don't celebrate just yet. I know the truth. Your secret is out. I don't know who you are, sir, but you're not Fortune Heaton. Don't be daft. Haskell hired the Puritan master blacksmith, Fortune Heaton. You're none of those things. You're not him. What do you want? I'd like your side of the story. Как я и говорил, ребят, ну то есть... Very well. What? No. How do we know we can trust him? We don't. But we must take the chance. It's time. How did you two meet? Funny story. Best you tell it, Nelly. On the crossing, Fortune was sick. He stayed below deck. When the weather allowed, I would take the air. One night, a voice came from the shadows. I should have run. But something in his tone told me he was kind. I was right. He is as kind can be. We became friends. Dearest friends. Companions in murder. You're not Fortune Heaton. So, who are you? I am. To hell with it. You're right, I'm no blacksmith. I, sir, am the fugitive thief Ну Arthur я, как и Clarty. говорил, это про какой-то But a проходимец. good man. A repentant, hard-working man. If I am those things, it's because you've shown me it's all right. I'm doing my best to make a better life. Really, I am. What were you running from? Just the legal consequences of my illegal life. When you demanded a divorce, your husband threatened you. Was that the first time? It was the first time I'd asked for a divorce. It was not the first time he had Ну, она raised his hands to пуританка. me. Тогда это так I было. loved my ну, то есть, husband once. это было нормально. I thought he understood Странно me. это говорить, но But это было Fortune was an нормально в то angry время. man. He was angry, and I was in his line of sight. No matter who or what had upset him, the full force of his anger would fall on me. Always on me. Ну, я не удивлен, да, это ужасно, но тогда было такое время. Женщины должны были слушать своих мужчин, и то, что они сделали, ну, любой суд повесил бы их, вот и все. Поэтому тут по-человечески, да, действительно жаль. Ее жаль. Возможно, и этот тоже перековался, беглый вор этот. Но, во-первых, это убийство, какое бы оно ни было. Убийство. Все могло бы быть, она могла бы сбежать там с этим. Хотя нет, вряд ли бы она смогла. Но сам факт остается фактом, что так делать ни в коем случае нельзя. Убийство это ничего тут не... Убийство за убийством, как бы. Поэтому... On the crossing from England, something happened. What was it? I'd had peace and quiet for weeks since we'd been aboard. Fortune was too sick to do anything. I even made a friend. I thought to myself, maybe this new beginning will be good for us. Maybe he'll change. Before we left, I'd sworn he'd never lift a hand to me again. Well, guess what? We didn't plan on killing him. I swear on it. But it certainly was convenient. Aye. For once, the cards fell in my favour. Arthur Clarty was dead and gone, and Fortune Heaton became a better man, if I say so myself. I mean, I did take part in the man's murder. But I tell you then that he deserved it, and I tell you the same now. Да, заслужил. Но You sent me to find your husband, Mrs. Heaton. он Find him заслужил I не did. смерти, а Your husband's corpse rots on the ocean floor, and his ghost has followed you here.
I rid myself of him once. What shall it take to do it a second time? Ну, мне ее жаль. Но она жена ему, настоящая, призрак. Ты нет. И ты вор, прелюбодеянец, да еще и помог скрыть убийство. Arthur Carty. The man with someone else's work, someone's name, and someone else's wife. You escaped England as a thief, and a thief you remained. Arthur is a good man. He has redeemed himself. He has been a good friend and a good help for us all. And yet, your dead husband returned to haunt you. Arthur brought Fortune's wickedness back to you. Arthur is to blame. I only wanted Nellie to be happy. We killed Fortune Heaton once. Now we'll do it again. Did was steal a name, and now you steal my soul. Monster! Devil! Murderer! Leave me be! Leave me! Да, я понимаю, что все это печально. Это действительно печально, но нельзя было оставлять, ну, изгонять его, ну, чисто по-человечески. Да, возможно. Но есть оправдание. Это даже не то, что оправдание, есть закон. Закон и заповедь. Не убей. А тот, кто убьет, сам должен умереть. Он... Ну, я посчитал нужным, да, чтобы умер именно он, потому что он действительно вор, он действительно украл и личность, и жену, и ничего он не перековался. Он просто изображал из себя другого человека. Вот и все, потому что ему захотелось быть чужой женой. А она, да, я ее понимаю, она хотела убежать. Она хотела другой жизни. Возможно, он был и неплохим. Но он помог убить и присвоил себе чужую личность. Плюс если смотрели серию до этого, да, я дал клятву, что вернул к жизни возлюбленную. Здесь я не чувствую никакого раскаяния. Ну, то есть есть неприятное ощущение, что, возможно, нужно было ее казнить. Именно потому, что она убила, она изменила. Но вот чисто по-человечески, это то, что она как бы вынесла такие муки от этого, от своего мужа. Жизнь продолжается, как говорится. Так что, ну, тут мое решение. Если хотите его опять же обсудить, пишите в комментариях свое мнение по этому поводу. Обязательно
почитаю, будет интересно. Так, неистовый дух. Суммируется. Сброс эффекта. А здесь что? Призрачным уроном по области. Ну вот это по-любому. Мощная атака. Ерунда. Усиленные мощные атаки. Нет. Ну, тут даже что-то и выбрать-то нечего, если честно. Вот это интересно. Сейчас поговорим с Кейт и на этом серию завершим. Так уже очень долго идет. So? I've done my rounds, as you asked. And? The blacksmith and his wife were haunted by an angry ghost. It won't be coming back. I suppose I shall believe you. Anything else to report? Other hauntings are likely. I've no particulars as yet. All right. So, I'll thank you kindly, Mr. McWraith. You've done your part and earned your place. My sister should soon return. She'll surely want to meet you. Until then, you may stay. I'll take my leave. I do. Ореол. Брошь. Брошь еще не было. Еще, нифига, еще удар кулаком на 5% больше урона. Урон манифестации 30%. Серебряная брошь. Выбранные на ней эзотерические символы и мощные слова силы. Отлично. Все, теперь это вообще одето. Интересно, она что-нибудь скажет, если мы сейчас в дом, ну сейчас в дом вернемся. А та, наверное, мне больше теперь ничего не продаст, я так понимаю. Доктор. How goes the doctoring, Madam Doctor? Better, I'll wager, than the ghost hunting, Mr. Banisher. Let us talk of something else. The world about us, for example. You, Banisher, are quite the meddler. Kate Newsmith. Quite the character, eh? God believes in her. It gives her his strength, though she does not know it. Standing in thick-skinned shadow, she never realized how strong she was. Someday, perhaps. I'd like to see what that Kate Newsmith can do with her life. I should go. The Lord will guide you, Banisher, if you let him. So you want a map? Do you wish to sail the seas, or perhaps to know which way is Boston? Or do you wish to travel west and claim more land that is not yours?
Kate came by. Thickskin is back and wants to see you. Why did she not wake me? Perhaps she resented playing the messenger. Perhaps she just wanted to make you late. She was vexed. Thickskin return has upset her. Kate reminds me of my sister. Aoife. Clan McCraith's little spitfire. Always at my heels. Or giving father's guards all kinds of hell. She was a wee thing, but strong. And we big men in armour didn't scare her. She had more brains than I, and more wild too. In sparring, she'd beat me handy. She would have made a fine swordswoman, had she grown. Someday I'd like to meet my brother and sister. I'm sorry. You're what? Twins. By my mother's letters, they must be 8 years old. You never told me this. You never asked. I'd no idea you got letters from home. My mother writes once a year. The letters take months to find me, if they find me at all. Until now, I've given it little thought. What are their names? What? I'm interested, that's all. You're bothersome. Ayomide is my sister. Tammy is my brother. 3 Duarte children walk the world. God help us. Good boy. Now that you can count to 3, we can move on to 4. I hope the twins have more charm than you do. Так, мы уже пойдем к толстокожей и дальше в следующей серии. Ну что ж, опять был не то, что не самый простой выбор, но ситуация была ясна, да, и пришли мы в этот лагерь охотников, помогли справиться с призраком, как просила Кейт. Ну, возможно, мы, опять же, мой выбор, это я его как смог объяснил, да, и надеюсь, что он был понятен. Но тут как бы игра, она сама по себе ставит перед таким выбором, что нелегко его сделать. Ситуации действительно, ну, как бы они довольно сложные, неоднозначные. То есть здесь нет каких-то абсолютно правых или абсолютно виноватых. И выбираешь иногда, в дальнейшем, я так понимаю, что будет еще сложнее выбирать. Но в этом случае, да, с кузнецом, я считаю, что мой выбор оправдан вполне. Опять же, хотелось бы узнать ваше мнение, так что пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ставьте палец вверх, кому понравилось видео, да, понравились мои какие-то рассуждения, мои комментарии. Пусть их было там не самое большое количество, но они были понятны, я так думаю. До встречи в следующей серии. Обязательно серия будет. Что еще сказать? Да, ставьте, еще раз говорю, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всех люблю. Пока-пока.